Govinda. Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Vijana Balabha Girivardhari Vijana Balabha Girivardhari Yashodhanandana Vrajajana Ranjana Shodhanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tirava Shari Jamuna Tirava Vanachari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Govijana Vallabha Girivardhari Vijana Vallabha Girivardhari Yashodhanandana Vrajajana Ranjana Shodhanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, un momento, parece ser que se perdió la conexión, Maharaj, entonces vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Gopamanandi. Nitai Gopamanandi. Hari Hari Bol. Maharaj, the sound is a bit weird. It's unusual. Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Shaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sanyavari Paschatyasatarine. So I have my keyboard here, I guess for special effects. Tengo mi teclado aquí, así que de efectos especiales para поскольку сейчас рядом со мной стоит мой синтезатор. Возможно, это для спецэффектов. Today we are speaking about Rupa Goswami. И сегодня мы говорим о Рупе Госвами. So I discovered something amazing.
Я обнаружил кое-что удивительное. I'm here, Guru Maharaj. You cannot hear me? I'm not hearing. Yes, you're translating. Hold on. Okay, now say something. Hare Krishna, I'm here. Okay. Now I can hear you. Yeah. So, on the Veda base, when you do a search for a word, it brings up how many times you'll find that word in Prabhupada's books. En la database, tú haces una búsqueda, buscas una palabra y vas a ver cuántas veces encuentras esa palabra en esa búsqueda. So I did the search for Rupa Goswami. It came up 4,700 times. I don't think there's a word other than Krishna that comes up that much. Y busqué la palabra Rupa Goswami y venía 4,700 veces. No creo que haya una palabra que se encuentre más veces que esta, aparte de Krishna. Я думаю, никакое другое словосочетание не упоминается так часто, помимо Кришна. Yeah. So I was kind of surprised. I was actually a little bit shocked that it had come up so much. Así que estaba sorprendido, estaba impactado de que apareció tantas veces. Found that like amazing. Found it amazing. Es increíble. Didn't you find it amazing? ¿No lo encontraron increíble? Удивительно, не так ли? Вам не показалось, что это удивительно? So I want to read you something that Prabhupada said. I actually think I'm going to move my keyboard because my computer is here. Así que les quiero leer algo que Prabhupada dijo. Bueno, de hecho creo que va a mover mi computador, mi teclado, porque mi computadora está atrás, adelante y no la alcanzo. Don't go anywhere. No se vayan a ningún lado. This will only take about 15 seconds. На это уйдет около 15 секунд. Esto solo va a tomar 15 segundos. So who is Rupa Goswami? Итак, кто же такой Рупа Госвами? Guru Maharaj, could you please move the microphone? Yes. This is a quote from Srila Prabhupada, and it's in the Srimad Bhagavatam. Esta es una cita de Srila Prabhupada y está en el Srimad Bhagavatam. Rupa Goswami is the chief disciple of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami es el discípulo jefe de Chaitanya Mahaprabhu. So that makes sense that it would be 4,700 hits. Así que eso tiene sentido, que lo encontramos 4,700 veces. Его имя попадается так часто. In the Veda base. En el Veda base. Когда мы ищем на сайте в базе данных Veda Base, почему оно попадается больше 4000 раз? But let me explain why there's so many hits. Pero déjenme explicarle por qué hay tantas veces que se ha encontrado. It's very interesting. Es muy interesante. Это очень интересно. We're all called Rupanugas. Мы все являемся рупанугами. So Rupanuga means we're following in the footsteps of Rupa Goswami. И это означает, что мы идем, то, что мы рупануги, это означает, что мы идем по стопам Рупы Госвами. Anuga means to follow. Significa Anuga означает que estamos siguiendo los pasos de Rupa Goswami. Anuga significa que somos los seguidores de Rupa Goswami. Now, do we follow Sanatana Goswami? Do we follow Jiva Goswami? Do we follow Bhaktivinoda? Yes. Ahora seguimos a Rupa Goswami, Jiva Goswami, Sanatana Goswami. Sí, los seguimos. Да, мы следуем всем им. So why are we called Rupanugas and not Sanatanugas or Jivanugas? Así que ¿por qué nos llamamos Rupanugas y no Sanatananugas y Jivanugas? ¿Por qué? Почему же нас называют Рупануги? Почему не Санатанануги, не Дживануги, не Бхактивинодануги? Почему? Well, the 4,700 references to Rupa Goswami explain why. Bueno, las 4,700 referencias que encontramos en el Veda Base de Rupa Goswami explican por qué. The vast majority of those references were references to what Rupa Goswami said. La mayoría de esas referencias eran referencias a lo que Rupa Goswami dijo. That means
if we want to establish Krishna conscious philosophy, theology, everything is there in the teachings of Rupa Goswami. He established it all, which is why Prabhupada quotes him so much. Significa que si queremos establecer lo que Rupa Goswami dijo, todo lo que estableció está ahí, Srila Prabhupada lo dijo. То мы это все можем почерпнуть из его учения. Вот почему Срила Прабхупада так часто цитирует Рупу Госвами. I'm gonna just search Sanatana. Voy a buscar Я сейчас вобью поиск имя Санатаны. And just see how many hits come up. Посмотрим, как много выйдет ответов. 2,790. 2790. So the work that Rupa Goswami did El trabajo que Rupa was Goswami establishing the Siddhanta estableció el of Siddhanta Krishna consciousness en la in conciencia de his main Krishna, books like Nectar en of sus libros Instruction, principales Nectar of como el Néctar de la Instrucción, Так что та работа, которую проделал Рупа Госвами, это установить Сиддханту сознания Кришны. И это мы можем наблюдать в его таких трудах, как Нектар наставлений, Нектар преданности. So that's why he's called the chief disciple. por eso se le llama el discípulo en jefe. And so I was going through everything Prabhupada said about Rupa Goswami. Y estaba leyendo and mostly todo. it was Rupa Goswami says, Rupa Goswami describes, Rupa Goswami concludes, Rupa Goswami makes the point. It was just Prabhupada referencing Rupa Goswami for so many things that he wanted to establish. Yo estaba leyendo las referencias de Prabhupada, Rupa Goswami, y él dice Rupa Goswami dice, Rupa Goswami establece. Son todas las referencias de la base que él quería establecer. Постоянно ссылается на то, что говорил Рупа Госвами, когда он говорит, когда он пишет свои комментарии. So what's interesting? Así que lo que es interesante es que a lot of times on these appearance days, when I do a little research about these different personalities, I realize how intricately connected we are to these personalities, and we don't even realize it. Así que muchas veces cuando hago una investigación de estas personalidades, me doy cuenta cómo estamos tan interconectados con ellos y a veces ni siquiera me doy cuenta. Я осознаю и понимаю, насколько на самом деле тонко мы связаны с этой личностью, даже не осознавая этого. So much of what we know as devotees, we have learned from Rupa Goswami. Mucho de lo que hemos aprendido como devotos lo hemos aprendido de Rupa Goswami. And I just began thinking, asking the question, how are we connected to Rupa Goswami, and have we taken this for granted? Y así como avanzamos, me está haciendo la pregunta, ¿cómo estamos haciendo conectados con Rupa Goswami y cómo podemos avanzar en eso? Well, of the 4 Bhakti Shastri books, Bhagavad Gita, Isopanishad, Nectar of Instruction, Nectar of Devotion, 2 of them are Rupa Goswami's books. That's quite amazing, actually. De los 4 libros de Bhakti Shastri, 2 de ellos son de Rupa Goswami, Bhagavad Gita, Nectar de Instrucción, Nectar de la Devoción, son de Rupa Goswami. Нектар наставления и нектар преданности. And when Prabhupada gave us in 1970 Nectar of Devotion, in other words, I joined ISKCON. There was no Nectar of Devotion when I joined, so I got to see it manifest. When he gave it to us, he said, by reading this book, you're personally associating with Rupa Goswami. Cuando Prabhupada tenía listo el libro de Nectar de la Devoción 1970, de hecho yo me uní antes de esto, o sea que yo personalmente vi cuando salió. Prabhupada dijo, ustedes por medio de tener este libro van a tener asociación personal de Rupa Goswami. So that means you've all associated with Rupa Goswami. Eso significa que todos ustedes se están asociando con Rupa Goswami. Now, there's something you may not know that explains that we're more intimately connected with Rupa Goswami than you might have ever imagined.
Ahora hay algo que ustedes tal vez no saben, que están más interconectados con Rupa Goswami de lo que alguna vez imaginaron. Prabhupada lived in the Radha Damodar temple for about 10 years. Prabhupada vivía en el templo de Damodar por como 10 años. And there is the Bhajan Kutir and the Samadhi of Srila Rupa Goswami. Y está el Bhajan Kutir y el Samadhi de Rupa Goswami. Prabhupada podía ver eso. De la cocina, él podía verlo en su Samadhi. Yes. So, hold on a second. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama. So, Rupa Goswami actually spoke to him. De hecho, Rupa Goswami habló con él. Did you know that? Вы знали об этом? ¿Lo sabían? Rupa Goswami spoke to Prabhupada. ¿Sabían que Rupa Goswami habló con Prabhupada? And he said, you go to the west. Y le dijo, ve al este, al occidente. And you preach, and I will take care of everything. Predica, y yo voy a cuidar de todo. Отправляйся на запад Voy и a cuidar проповедуй, а я обо всем позабочусь. So, Rupa Goswami was backing Prabhupada. Así que Rupa Goswami estaba cuidando a Prabhupada, estaba soportándolo, apoyándolo. If Prabhupada didn't come, well, actually, we don't know. We don't know where we would be, but probably not where we are right now. No sabemos dónde será, pero probablemente no donde estamos ahora. Но на самом деле мы не знаем, что было бы с нами, но мы точно не были там, где мы сейчас находимся. Yeah, this is a Radha Damodar temple. Es en el templo de Radha Damodar. He appeared to Prabhupada and said, you go preach, I will support you, I will take care of everything, you don't have to worry, just go write your books. Le dijo, Prabhupada, va a predicar, no tienes que preocuparte, tú solo sigues escribiendo tus libros, yo te voy a apoyar. Prabhupada сказал, отправляйся на запад, проповедуй, пиши книги, я обо всем позабочусь. Now, there is a prayer which is we often chant. Ahora hay una oración que... Yes, go ahead. Es una oración que nosotros oramos frecuentemente. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadante. That is Rupa Goswami's prayer. Esas son las oraciones de Rupa Goswami. Это молитва Рупы Госвами. When will my mind and heart be one with his desire? Cuando mi corazón y mi mente van a ser uno con su deseo. Станут едиными с твоим желанием. So, as we're going to discuss today, you will see how much the teachings, the songs, the prayers, the verses of Rupa Goswami are intertwined in every aspect of our Krishna consciousness. Y conforme vamos viendo más profundo en estos versos, vamos viendo cómo las enseñanzas, los versos están impregnados de las enseñanzas de Rupa Goswami. Плотно вплетены в нашу сегодняшнюю практику сознания Кришны. So I think we'll understand maybe more than we ever have what it means to be Rupa Anuga, follower of Rupa. Así que ahora vamos a entender mucho más lo que significa Rupa Anuga, los seguidores de Rupa. So, in glorifying, in the prana mantras, or the mantras that the disciples offer to their spiritual master, there is a line, Siddhi Rupa Anuga Bodhayate. And it's glorifying Bhakti Siddhanta. Siddhi Rupa Anuga Bodhayate está glorificando a Bhakti Siddhanta. В мантре, которую ученики повторяют своему учителю, есть такая фраза Шри Рупа Ануга Вараяте, которая означает, что это на самом деле прославление Бхакти Сиддханты. Yeah, I mean that's the end of the verse. But it means that he's teaching Krishna consciousness. He's teaching love between Radha and Krishna exactly in the line of revelation of Rupa Goswami.
Está enseñando la conciencia de Krishna, está alineado con la lila de Radha y Krishna. В соответствии с линией откровений Рупы Госвами. So now you have a song by Narottam Das. Ahora tienes una canción por Narottam Das. И также у нас есть песня Нароттама Даса. How does the song begin? Как же она начинается? ¿Cómo va la canción? Why can't I remember? It's Narottam Das praying. Son las oraciones de Narottam. Praying to understand. Tratan de entender a Vrindavan. I can't remember how the song begins. Я не могу сейчас вспомнить, как начинается песня, но в ней Нароттам Дас молится о том, чтобы он смог понять Вриндаван. Anyway, so here's one line. Rupa Raghunatha Pade Habe Akuti Kabe Hama Bhujabase Sri Jugala Priti. So the first word in this song is Rupa. Вот так вот звучит одна из строчек песни. Первое слово в этой строчке в этой песне — это Рупа. So he prays, Narottam Das Thakur prays, when will I be eager to study the books left by the Goswamis? Нароттам Дас спрашивает, когда же я буду жадно желать изучать книги Госвами? Because I can't understand the love of Radha and Krishna unless I study the authorized Shastra. Потому что я не смогу понять любовь Рады и Кришны, если я не буду изучать авторитетные шастры. And this, therefore, Rupa Goswami's books are considered Shastra to understand Radha and Krishna. И поэтому книги Рупы Госвами, они считаются шастрами для понимания любви Рады и Кришны. So now remember the song, Gauranga Balite Habe Pulaka Sharira Hari Hari Bolitena Hana Bhavena. And so what we just said is Rupa Raghunatha Pade, that's the last line of that song. Lo que acabo de decir, Rupa Raghunatha, es la última línea de esta canción. И вот эта строчка, которую мы пропели в самом начале, это последняя строчка из песни. Now, something may come to your mind after I read this. Ahora algo puede que venga a su mente después de que leí esto. At the end of every chapter of Sri Chaitanya Charitamrita, there's a verse. Si Rupa Raghunatha Pade Yara Ash Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Das. Al final de cada capítulo de Chaitanya Charitamrita está Krishnadas Kaviraj is saying, I'm praying at the lotus feet of Rupa and Raghunath, always desiring their mercy. I, Krishnadas, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Al final dice, hay un verso que Srila Rupa, hay un verso, que dice Srila Rupa Raghunatha Kabe, y bueno, lo recita este verso y dice que significa que es Srila Kaviraj, always desiring their mercy. Siempre está pidiendo por su misericordia de estos Vaishnavas. Now another prayer which is quite famous is Vandeham y otra oración que es muy famosa es esta. Sri Gurun Vaishnavam, in the second line. Si Rupam Sagrajatam. So Rupa, he's appearing in this prayer along with Sanatan and Raghunath. Así que en esta oración, si la que canto está apareciendo en esta línea, al mismo tiempo que Sanatana. Употребляется во второй строчке вместе с именами Санатана и Рагуната. Now there's a prayer which is, it's one of the most foundational prayers of Mahaprabhu's movement, and you know this prayer, Namo Mahavandanaya, Krishna Prema Pradayate. Hay una oración que una de las bases de Mahaprabhu, que es Mahavandaya. So when, I believe it was in Prayag, when Rupa Goswami
first was instructed by Mahaprabhu, he recited this verse because he understood who Mahaprabhu was. Así que creo que fue en Praya cuando Rupa Goswami recitó este verso porque entendió que quién era Mahaprabhu. So you may wonder, well, how is it Rupa Goswami understood Mahaprabhu, and how did he understand so many things that he described in Nectar of Devotion, very esoteric things? Así que puede que se preguntan cómo Rupa Goswami entendió que era Mahaprabhu y cómo entendió todas estas cosas esotéricas. И как он понимал все эти вещи, эти эзотерические вещи, которые он потом описал в своих книгах. He is Rasa Acharya. He's describing rasa in Nectar of Devotion and expanding on Madhurya Rasa in other books, which you shouldn't read. Es el Rasa Acharya, el néctar, dando el néctar a todos los demás. И потом он дальше развивает эту тему в своих других произведениях, которые вам, наверное, не следует читать. Rupa Goswami, in his eternal form, is Rupa Manjari, the most intimate servant of Radharani. Rupa Goswami en su forma interna es Rupa Manjari, una de las gopis manjaris más cercanas de Radharani. So, the Manjaris assist Radharani. They don't have a direct relationship with Krishna, and they're all young girls. Las manjaris asisten a Radharani y no tienen una relación directa con Krishna, pero todas ellas son muy jóvenes. So when Radha and Krishna are alone, no one's allowed to go there, but the manjaris can go because they're young girls. And so, how does Rupa Goswami know so much? Well, he's there. He's been there and seen it all. Así que cuando Radha y Krishna están juntos, nadie está permitido que alguien se acerque, pero las manjaris sí, porque ellas son muchachitas jóvenes. Así que como sabe tanto Rupa Goswami, bueno, porque él era una manjari y él estaba ahí, podía verlo. So we're getting a little too esoteric now. Así que nos estamos volviendo un poco esotéricos ahora, pero... немножко слишком эзотерические вещи. Пойдем. Gaudiya Vaishnavas aspire to be manjaris. Los Gaudiyas Vaishnavas están aspirando a ser manjaris. Most of them aspire, or cowherd boys, but if they are in Madhurya Ras, they aspire to be manjaris. O vaqueritos, pero si están en la raza, en la Madhurya Rasa, aspiran a ser manjaris. And it's a very intimate position, and he's the head. Es una posición muy íntima y él es la cabeza. So in that sense, we're Rupanugas eternally. Así que en ese sentido somos eternamente Rupanugas. And he will teach you how to serve Radha. Y te va a enseñar cómo servir a Radha. If that's what you want. Si eso es lo que quieres. Okay, so I thought I could chant some shlokas, some verses that are quite common and often quoted by Prabhupada, all written by Rupa Goswami. Así que pensé que podía citar unos slokas, unos versos que frecuentemente son citados por Prabhupada. So, you probably will recognize these verses. Así que probablemente van a reconocer estos versos. Algunos de ustedes tal vez memorizaron estos versos. And if you don't have them memorized, then you should memorize them. These are key verses to our philosophy. Y si no los han memorizado, deben de memorizarlos. Son los versos claves para nuestra filosofía. And the majority of the verses that I'm quoting, y la mayoría de los versos que estoy citando, actually all the verses I'm quoting you will find in Prabhupada's books. But most of them are from Nectar of Devotion. Y todos los versos son de los libros de Prabhupada, del Néctar de la Devoción. Большинство из них это цитаты из Нектара преданности. Anashaktasya vishayan yatarham upayunjitaha
Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Bharagyam Uchate Prapanchikataya Budya Hari Sambandha Vastunam Vimukshubi Paritago Bharagyam Halgu Katyate. I will read the translation. Voy a leer la traducción. Перевод. When one is not attached to anything, cuando uno no está pegado a nada, but at the same time accepts everything in relation to Krishna, pero al mismo tiempo acepta todo relacionado con Krishna, one is rightly situated above possessiveness. Uno está situado adecuadamente lo que siempre posee. On the other hand, one who rejects everything, y en otro lado que rechaza todo, without knowledge of its relationship to Krishna, en relación con todo relacionado con Krishna, is not as complete in his renunciation. Es completo en su renunciación. You have probably heard this word yukta vairagyam. Así que probablemente escucharon esta palabra yukta vairagya. Sometimes described as practical renunciation. Algunas veces se describe como una renunciación práctica. That means you renounce it by not using it for sense gratification, but using it for Krishna. That's your renunciation. И это означает, что вы отрекаетесь от этого чего-либо, не используя это для своих чувственных наслаждений, но при этом используете это для Кришны. As opposed to renouncing it because you think it's not good for your spiritual life. Вместо того, чтобы просто отречься от этого, потому что вы считаете, что это не полезно для вашей духовной жизни. So this is called Falgu. Fruitless renunciation. Falgu Vairagyam. Así que esto significa talgo. I didn't catch it. Falgu? Falgu, yeah. Falgu Vairagyam. Falgu Vairagya. Vairagyam. Vairagyam. И это называется fruitless. Sin fruto. Такое бесплодное отречение. Это приводится в противовес вот этому другому термину бесплодного отречения. So this is a basic principle of our philosophy. Es un principio básico de nuestra filosofía. Основополагающим принципом нашей философии. They told Prabhupada a story that they met a big yogi, and he was offered money, and he went like this, like, I don't need money, I'm renounced. Le hicieron, contó Prabhupada la historia de un yogi que hacía mucho dinero, y ahí está la imagen del yogi rechazando el dinero, diciendo que no quería. Тогда он руками показал, что нет, не надо. And Prabhupada said, we go like this, give us. Y Prabhupada decía, nosotros vamos así, dándolos. Мы подложили бы руки. Давайте. We have so many books to print, temples to build, so many things. Tenemos tantos libros que imprimir, templos que construir, tantas cosas. Столько дел. Who do you think is a greater renunciate? The one who says, no, I don't want it, or the one who takes it, uses it, and doesn't get affected by it? ¿Quién creen que quién es que más renunciante? El que dice no lo quiero, el que dice sí, tómalo y úsalo. Использует это и при этом не привязывается к этому. I'll give you a hint. Les voy a dar una pista si no saben Я la вам намекну, respuesta. если вы не знаете ответ. It's the second one. Es el segundo. Второй вариант. Right? ¿Cierto? You have millions of followers, millions of dollars worth of buildings, and every night you sleep on the floor, and every day you eat 2 chapatis and a cup of dal. That's more renunciation than living under a tree. Tienes millones de seguidores, millones de discípulos, millones de lugares, millones de dólares, y todas las noches tú cenas una chapati y 2 chapatis, ¿no? Eso creo que es más renunciante que lo otro. Что является большим отречением? Такой образ жизни или жизнь под деревом, в отказе от мира? So, Prabhupada's whole preaching program was based on this verse. Así que el programa de prédica de Prabhupada es basado en este verso. Проповедническая программа Прабхупады была основана на этой стихе. And Prabhupada criticized some devotees because they couldn't do this. He said they didn't understand Bhaktisiddhanta's instruction. This is what Bhaktisiddhanta did, and this is what he wanted them to do.
Prabhupada critica a algunos devotos, decía, esto es lo que Bhaktisiddhanta hizo y esto es lo que Prabhupada hizo. То, что они излишне от всего отрекались, потому что он говорил, что они не поняли наставления Бхактисиддханты. Это то, как Бхактисиддханта поступал. Speaking about trees, Rupa Goswami never slept under the same tree more than one night. Hablando de árboles, Rupa Goswami nunca durmió en el mismo árbol más de una noche. And Shri John's going to ask, was that he never slept under the same tree or never consecutively? It's like he could sleep under this tree, but the next night that tree, then he could go back to this tree. Or was it this tree, and just on and on, never the same tree? And the answer is, I have no idea. So it's not important, it's the principle. Y Srila lo que va a decir es que, bueno, o sea, no durmió en el mismo árbol o consecutivamente no en el mismo, porque puede haber dormido en uno y luego el que estaba al lado el otro o saltarse uno. Y la respuesta es, no tengo idea, solo sé que no durmió en el mismo árbol. Но ответ «я не знаю», и это на самом деле не важно. The principle is you could even get attached to a tree that you sleep under. Y el principio es que incluso puedes estar apegado a un árbol en el que estás durmiendo, así que sean cuidadosos. You can live in a mansion with detachment or get attached to a tree. Puedes vivir en una mansión sin apego o vivir apegado a un árbol. I'm sure there's a lot of homeless people attached to like a certain bench, and if someone else gets on it, they'll be upset. Estoy segura que hay muchas personas que están sin casa, pero que están apegados al lugar en donde duermen, ¿no? So, there's another famous verse, Iha Yasya. Hay otro verso famoso, Iha Yasa. Jivan Muktasu Uchyate. Translation. Traducción. И вот перевод другой, очень известного стиха. A person acting in Krishna consciousness or in the service of Krishna. Una persona actuando en la conciencia de Krishna o el servicio de Krishna. With his body, mind, intelligence, and words. Con su mente, inteligencia, palabras y cuerpo. Is a liberated person even within the material world. Es una persona liberada incluso en el mundo material. Although he may be engaged in many so-called material activities. Aunque incluso esté dedicado a estas llamadas actividades materiales. So these are all foundational verses for Krishna consciousness, and they're all coming from Rupa Goswami. Así que todos estos son versos básicos, sí, que forman la base del néctar de devoción y todos vienen de Rupa Goswami. Jivan Mukti, you've heard that word, Jivan Mukti. Jivan Mukti, escucharon esa palabra. In this verse, Jivan Mukta. En este verso, Jivan Mukta. Yeah. So here, Rupa Goswami is giving, he's heard from Lord Chaitanya, and he's processed everything. And then he's elaborating on what he heard, and he's becoming very specific about defining what is renunciation. Aquí Rupa Goswami este verso, él está dando una explicación clara, está elaborando específicamente de cuál es el servicio devocional. I just want to say, if you don't recognize these verses or haven't heard them, solo quiero decir que si no reconocen estos versos o no los han escuchado, after class you can start crying. Después de la clase pueden comenzar a llorar. Porque deberían conocer estos versos o por lo menos reconocerlos. Now we have nectar of instruction, like the first 4 verses or so. Prabhupada always quotes 4 or 5, and for Bhakti Shastri, you're supposed to learn the first 4. Por supuesto, tenemos esos versos de néctar de la instrucción, pero del Bhakti Shastri debemos de aprender por lo menos estos 4. I was looking for the word, and I remember the word. The word is seminal. These are seminal verses. You understand seminal? Estaba buscando la palabra y
Seminal means like foundation. Como base. Que estos 4 versos, la palabra en inglés es seminal, es como la base. You get a definition for seminal? Puedes obtener la definición por seminal. Voy a buscarla. Puedo buscarla. Как зародышевые шлоки. I think I found it. Yeah, it says strongly influencing later developments. Es una influencia muy fuerte para el desarrollo. It's a broad form of foundational. Es una forma más amplia de fundamental. Слово на фундаментальный. Pioneering, original, изначальный, то, что является in other words, первостепенным. En otras palabras, Rupa Goswami está explicando everything in our philosophy. Toda nuestra filosofía. Иными словами, Рупа Госвами, он объяснил все, что касается нашей философии в своих книгах. So, I'm going to read the next 2 verses. Así que voy a leer los siguientes 2 versos. Quoted by Prabhupada. Citados por Prabhupada. Again and again and again. Una vez y otra vez y otra vez. Я прочитаю следующие шлоки, 2 шлоки, которые постоянно цитируются Шрилой Прабхупадой, раз за разом. When we were learning verses as young devotees, somebody compiled a book, not somebody, Rohini Nandanan from the UK compiled a book of the most quoted shlokas, the shlokas that Prabhupada quoted the most in his classes. Cuando estábamos compilando los libros, se estaban recopilando los versos que Srila Prabhupada citaba más. Собрал все шлоки, которые Прабхупада наиболее часто цитирует в своих лекциях. And so, every verse that we're talking about today is in that book. These are all quoted again and again and again. Y cada verso del que estamos hablando hoy está citado en su libro una y otra vez, viene, aparece en los libros. So here's another one. Así que aquí hay otros 2 versos que si no conocen estos 2 versos, you should cry twice as hard. Deben de llorar 2 veces más сейчас fuerte. Прочитаем эти 2 следующих стиха. Если вы не знаете их, то после лекции можете плакать вдвое сильнее. When I say don't know them, I mean you don't even recognize they exist. And you may not memorize them, but at least you know they exist. That's okay. You don't have to cry so much. If you don't even recognize them, then you should cry. You need to be reading more. Cuando digo que no lo conocen, me refiero a que no lo hayan memorizado. Tal vez no lo han memorizado, pero lo conocen. Y si lo conocen, bueno, está bien, no tienen que llorar tan fuerte. Это еще получше. Можете плакать не так сильно. And these verses you will find quoted in Prabhupada's Gita. Y estos versos los vas a encontrar citados en el Prabhupada Gita. So you don't need to read Nectar of Devotion to find these verses. No necesitas leer el néctar de la devoción para encontrar estos versos. If you know the verse, you can chant it with me. Si sabes el verso, puedes cantar conmigo. Actually, I'll just put it up. De hecho, solo lo puse. I'll put it up for you. Lo voy a Make poner your life aquí. easier. Voy a hacer su vida Your más life is fácil. already difficult enough. Su vida ya es suficientemente Make it difícil, easier. así que se las voy a hacer más fácil. Guru Maharaj, I will have to make you the host then. No, I'm just putting it up in the. It doesn't translate the Balaram font. Tanya, did you figure out? Oh. Tanya, why don't you put this verse up? You need to know the number. I didn't write the number down. But if you can put it up, you get the font. Somehow you figured that out. Oh, it's 12101. Es 1211 del néctar de la devoción. Это стих 1, 2, 1, 1 в нектаре преданности. She's getting the verse in a way that the diacritics are transferable. Сейчас Таня va a tener le está enviando el file a Tania para que ella lo pueda poner las citas aquí en Zoom y yo se las comparto en el chat de Facebook español, solo que están. Starts with Shruti. Empieza con Smriti. Puranadi. Smriti Puranadi. Smriti Puranadi.
Okay. There it is. We can all chant it together. Todos podemos cantarla con Smriti Puranadi Smriti Puranadi Pancharatra Vidhi Vina. Pancharatra, it's Pancharatra. Pancharatra Vidhi Vina. Se Let's las voy a start over pasar. again. Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidhi Vina Tiki Hare Bhaktir Upattatyaya Kalpate. Even if a person seems to have Incluso si una attained persona steadiness parece in practicing obtener estar fijo en la práctica del bhakti puro del Señor, si esa bhakti si rechaza las reglas del Shruti Smriti, es una misfortuna. Purana y Pancharatta, debido a su falta de fe en ellos. По отношению к Господу, это бхакти является неудачей, если оно отвергает правила Шрути, Смрити, Пураны и Панчаратры из-за нехватки веры в них. Anya's reading esoteric books. That's not Prabhupada's translation. Prabhupada está leyendo libros esotéricos, no es la traducción de Prabhupada. I knew she was esoteric, I could tell, just by looking at her. El solo verlo es esotérico por medio de ver. Esta es la traducción que Prabhupada dio. Devotional service of the Servicio Lord that devocional del ignores Señor authorized que Vedic literatures ignora like the a las Upanishads, literaturas Puranas, védicas and Narada autorizadas Pancharatta is como simply an los unnecessary Puranas, disturbance in Upanishad society. y Narada Pancharatta es simplemente una perturbación innecesaria en la sociedad. Такие как Упанишады, Пураны и Нарада Панчаратру, просто является ненужным беспокойством в обществе. You know, there's so many so-called devotees who don't refer to Shastra and come up with their own philosophy and practice. So that's what this is referring to. Tienen la práctica de la filosofía y es a esto a lo que se refiere. Не читают шастры, не основываются на шастрах, придумывают свою какую-то философию. Okay, this next verse. El siguiente verso, okay, es. If you don't recognize this next verse, si no reconocen el siguiente verso, then you have to fast from your favorite food for a week. Tienen que ayunar de su comida favorita por una semana. For a lot of you, that's going to be no sugar. Para muchos de ustedes va a ser no azúcar. Yeah, and if you don't recognize this verse, si no reconocen and este you've been verso, around like ya han estado 6 months or a year, alrededor de 6 meses, un año. Если вы не узнаете эту следующую шлоку, и вы уже пробыли в движении 6 месяцев или больше, то это нехорошо. Bhakti Rasamrita 1:1. Bhakti Rasamrita 1:1. Tanya's going to put it up with her esoteric translation. Va a poner Tania con su traducción esotérica. Just put the verse up, I'll put up the translation. Solo pone el verso y yo voy a poner la traducción. No, you can put up the translation. De hecho, puedes poner la traducción, está bien. If it's not exactly as Prabhupada says. Si no es exactamente lo que Prabhupada dice, yo voy a poner la traducción. This next verse, ladies and gentlemen, this next verse is the essential verse upon which the whole nectar devotion is based. El siguiente verso, damas y caballeros, está puesto, es como el verso esencial de todo lo que hemos estado diciendo. In Sanskrit, it is called en sánscrito se llama Paribhasa Sutra. Varibhasha Sutra. The verse that the whole book is based on. El verso en el que todo el libro está basado. Did anybody guess what it is? ¿Alguno haya vilacita? Sí. Who knows? Yeah, there it is. Too late. Sí, es the answer's been given. Okay, so it's in the chat. We can chat it. It's in the chat, and we can chant it together. Podemos cantarlo juntos. И вот эта шлока уже в чате. Таня ее туда запостила. Можем прочитать вместе. Anya vilashita shunyam anakamaranabritam anukuryena krishnanushilanam bhaktiruttama. So, Итак. Anya means no other. Avilashita means desire.
Anya shunya Vilata means significa zero. otro, sunya no deseo, y sunya. Anya means other, Anya significa avilashita otra, means Anya desire, and Vilasita shunya means deseo, sunya zero. significa cero. Аня означает любой, а Билаш это означает желание, и Шуням означает ноль, отсутствие. Other desires, Otros deseos, other than pure devotional service, they otros should become deseos que zero. servicio devocional puro Другие deben ser cero. служения, прошу прощения, другие желания, желания отличные от желания преданного служения, должны стать нулем, стать нулевыми. What are these desires? They're desires for jnana, which means the desire for liberation. ¿Y cuáles son estos deseos? El deseo por jnana, el deseo por liberación. Oh, we have the right translation. Oh, tenemos la traducción correcta. Cuando la primera clase de servicio devocional se desarrolla, uno está desprovisto de deseos materiales, conocimientos obtenidos por filosofía monística y por acciones fructivas. El devoto debe servir a Krishna favorablemente y favorable y constantemente como el deseo de Krishna. Монистской философии и деятельности ради плодов. The devotee must constantly serve Krishna favorably as Krishna desires. El devoto debe servir constantemente a Krishna favorablemente como el deseo de Krishna. You have to serve. What's that? Shlojenya Krishna. Shlojenya Krishna. Shlojenya, yeah? Служение. Служение. Slojenya, Krishna, Krishna, Prabhupada. Estás aprendiendo ruso. When you say Sanskrit words, you don't have to pronounce them with a Russian. No tienes que pronunciarlo con el sánscrito. Махарадж говорит, что когда я произношу санскритские слова, то можно стараться убрать русский акцент. Yeah, why not? Okay, so bueno. Let's go back to the Sanskrit. Vamos a regresar al anukulyena. It means favorable. Significa favorable. Вернемся к санскриту. Анукулена означает благоприятный. And before that, it says that if you have desire for material enjoyment, desire to become one with Krishna, then anavritam, it covers your bhakti. Y antes de eso, your bhakti is covered by those things. Y antes de deseo, si tienes deseo por Krishna, желание материальных наслаждений или желание слиться с Кришной, то это покрывает, анавритам покрывает ваши бхакти. So this verse is describing pure devotional service. Así que este verso está describiendo servicio devocional puro. Then you serve Krishna for his pleasure. Entonces sirves a Krishna por su placer. It's so simple. Es tan simple. Это так просто. Just do it. Solo hazlo. Просто сделайте это. Why can't we do it? It's so simple. ¿Por qué no podemos hacerlo si es tan simple? Это же так просто. You try to satisfy Krishna's senses instead of your own. Trata de satisfacer los sentidos de Krishna en vez de los tuyos. Выжимка философии заключается в том, что мы должны стараться удовлетворить чувства Кришны вместо своих чувств. And that's the verse. Y ese es el verso que lo explica. Ese es el bhakti puro, es lo que es. That's all you need for to be a pure devotee. И это шлока, которая объясняет это. Вот что такое чистая бхакти, вот что нужно, чтобы стать чистым преданным. I think the Mayapur weather has blown over to Florida. It's quite warm here now. Así que creo que el clima de Mayapur ha volado directamente a Florida porque está súper caliente aquí. Cálido. There's a beautiful verse. Hay un hermoso verso. I'll read you a beautiful verse. Les voy a leer un Есть hermoso прекрасный, verso. красивый стих, я вам его зачитаю. We'll take some questions. Y voy a tomar Maybe unas 5-10 preguntas. minutes. Мы перейдем к вопросу, может быть, через 5 или 10 минут. You may have not recognized this verse, but I think you may have heard the concept. Puede que no hayan reconocido este verso, pero creo que han escuchado el concepto. Virachaya mai dandam dina bando dhayam va gatir ihana bhavataha kaschid anya mamashti nipatatu shatakotir nirmalam va navambas
tadapi kila payoda stuyate chatakena. O Lord of the poor. Oh Señor de los pobres. Бедных, несчастных. I'll put it up in the chat. Lo voy a poner en el chat. Сейчас я скину в чат на английском. Chat is easier Porque en el chat es than a más fácil whiteboard. Right? que en un pizarrón blanco. O Lord of the poor, do what you like Oh. with me. Give me your mercy or punishment. But in this world I have none to look to except your lordship. Oh Señor de los pobres, haz lo que tú quieras conmigo, pero no me, dame ya sea misericordia o castigo, pero en este mundo no tengo que mirar nada excepto a tu reino. The Chataka bird always prays for the cloud, regardless of whether it showers rain or throws a thunderbolt. El pájaro chataka siempre ora por las nubes, no importando que sea una lluvia de baño o un tornado. And it is said, and apparently it's true, that this thunderbird will not take water from anywhere but the sky. It just has its head up, and there could be water on the ground. It won't take it. It only takes it from the cloud. Must be kind of like, must have been like into ecology in its last life or something. Only pure water. El pájaro chataka es un pájaro que se dice que solamente toma agua del cielo, ya sea de la lluvia, los tornados, pero nunca toma agua del piso que está abajo. Yo creo que es un pájaro ecológico porque solamente acepta agua de lluvia. A devotee only looks to Krishna for mercy. Even if Krishna sends a thunderbolt, he still only looks to Krishna for mercy. Y el devoto siempre ve a Krishna por misericordia, incluso aunque Krishna mande tornados, él va a ver a Krishna y va a ver su misericordia. Или молнию, он всегда смотрит только на Кришну. Yeah. In other words, I only have your shelter. Así que en otras palabras, solo quiero tu refugio. Es lo que está diciendo. Yeah. Así que I think most of you know the story. Creo que la mayoría de ustedes conocen la historia. There were three brothers, Rupa, Sanatan, and Anupam. Que había tres hermanos, Rupa, Sanatana y Anupam. Три брата, Рупа, Санатана и Анупам. And Rupa and Sanatan were so qualified that the government hired them, or the like king or majesty, I guess you call him a king. He forced them to work for him as prime ministers, as his ministers. Así que Rupa Sanatan estaba tan glorificado que el ministro los forzó. Мусульманский правитель в те времена, можно сказать, заставил, вынудил их работать на него. And so the way the caste system works is that they were born in like very high quality Brahmin family, but Indians know this. Traditionally, the way the caste system works is if you associate with the lower caste, then your caste gets degraded. You get demoted. Is that right, Srujan? Your caste gets demoted. Something like that. I don't know if your caste ever goes up. I think it just goes down. I don't know if it can go any higher, but it gets demoted. And so because they associated with Muslims, they were now considered Muslims. Creo que así es como funciona el sistema de castas de la India, ¿no? Si tú te asocias con una persona de casta inferior, tu casta se remueve, se degrada. Entonces ellos estaban asociando. En esa suya me está preguntando que así funciona. Yo no creo que se remueva, pero sí se degrada la casta. Y le está diciendo que que como se asociaban con musulmanes, eran considerados ahora musulmanes. Y les pusieron nombres musulmanes. Amazing, huh? Increíble, ¿no? Of course, Lord Chaitanya likes to arrange his lila in a way that people who are Muslims become like the greatest devotees, or at least seem to be Muslims.
Y a Krishna le gusta arreglar, a señor Chaitanya le gusta arreglar sus lilas donde los devotos que parecen ser musulmanes son los mejores. So they did that service until they were a little older, and then they retired, and Lord Chaitanya just told them, write books and excavate all the places in Vrindavan. So he retired and he moved to Vrindavan, and that's where he stayed. Así que hicieron todo para poder retirarse, entonces se retiraron y estuvieron en el humor de Vrindavan, se fueron a vivir al humor de Vrindavan. I think there are questions. Creo que hay preguntas. Hare Krishna. Okay. So I'm going to go back to the beginning. Voy a regresar al inicio. One question from Carol Flores. Tenemos una pregunta de Carol Flores. A question that doesn't really relate. Una pregunta que realmente no se relaciona a esto. Maybe Anuradha, you could send me that question on my WhatsApp and I'll answer it and you could Tal vez Anuradha me puede mandar la pregunta a mi WhatsApp y luego mandársela a él. ¿Eso es posible? Вопрос от Кэрол, кажется, что он никак не связан с сегодняшней темой, так что, возможно, Анурадха может мне потом записать сообщение. Como no se relaciona con la clase, le puedo yo enviar la pregunta. It sounds funny to say, what do you think of devotees preaching hatred? I didn't think devotees preach hatred. So were they actually devotees? Porque la pregunta es, ¿qué piensas de los devotos que están predicando odio? De hecho, yo no pienso que los devotos estén predicando odio. Ну, мой вопрос был бы в таком случае, точно ли это преданные, потому что преданные такого не проповедуют. Oh, yes, Prabhu, they have Tilak and Kuntimala, they're devotees. Oh, sí, Prabhu, ellos tienen Tilak y Kuntimala, son devotos. And Bhaktivinoda Thakur said, there's a lot of people wearing Tilak and Kuntimala who are not devotees. Y Bhaktivinoda Thakur dice, hay muchas personas devotas que están usando Tilak y Kuntimalas y no son devotos. И они выглядят как преданные, но это не преданные. Yeah, of course, now you're going to go around and investigating everyone in your temple to see who's really a devotee and who isn't. Y por supuesto vas a ir alrededor de tu templo y averiguando qué devote, quién es un devoto y quién no. No hagas eso. Но нет, не делайте так, пожалуйста. Yesterday, or the day before, I was quoting the saying, pride comes before a fall. And I said, pride is a fall. It doesn't come before it actually is a fall already. Ayer o otro día estaba diciendo que el orgullo viene antes de la caída, pero de hecho no, de hecho el orgullo ya es la caída, ya estás caído en el orgullo. Объяснял, что на самом деле гордыня это уже падение, она не предшествует падению, она сама по себе уже падение. I guess I'm answering the question. Creo que estoy respondiendo a la pregunta. I'll give a more generous explanation rather than they're not devotees. And Bhagavatam says that you can do devotional service, but be influenced by tamagun. And anger and hatred is tamagun. So you're doing devotional service in tamagun. Así que Prabhupada dice, yo quiero responder a la pregunta. Prabhupada dice que tú puedes hacer servicio devocional, pero estar influenciado por tamaguna, por el enojo, y bueno, puedes seguirlo haciendo, pero es para estar influenciado por esta modalidad. I think I have written an article on Ritvik. Maybe Anuradha, you could find it on my website and send it to Carol. Creo que escribí un artículo sobre los Ritviks. Creo Anuradha, a ver si lo encuentras en mi sitio y se lo puedes enviar a Carol. Te lo envío, Carol. O a Slater, que Slater te lo envía a ti. Srujan is asking, is our constitutional position pre-decided from eternal time, or can we choose a form after becoming a pure devotee? And the answer is yes and yes.
Shuyan está preguntando ¿es nuestra posición constitucional predictiva o podemos escoger la forma después de volvernos devotos puros? Y la respuesta es sí y sí. One devotee asked Prabhupada some question about his eternal form. We call it Swarup. Un devoto le preguntó a Prabhupada algo relacionado con su forma eterna, que le llamamos Swarup. Prabhupada said, right now your Swarup is eating, sleeping, mating, and defending, so don't worry about this. Y le dijo, ahora mismo tu Swarupa es comer, dormir, defenderte, así que no te preocupes sobre esto, por esto. Eating is a problem. Comer es un Sleeping is a problema, problem. dormir Mating is es... a problem. But defending is probably the biggest problem. Comer es un problema, dormirse es un problema, aparearse es un problema, pero creo que defenderse es el problema más grande. Sure, John, you did something wrong. You can't tell me I did something wrong. You know, who are you to tell me you do things wrong? You know, defending is like, you know, all pervasive, right? Suyan, hiciste algo malo. No, pero ¿por qué dices que hice algo malo? Yo no hice nada malo, ¿saben? Defenderse está ahí presente. И вот такие вот такое поведение, оно повсюду, не так ли? Prabhupada said collecting a lot of money is also part of defending. Y Prabhupada dice que colectar mucho dinero también es parte de defenderse. также является формой самозащиты. So Gaudiya Vaishnavas generally aspire to become either gopis, well, generally aspire to become gopis or to go into Madhurya Rasa or Sakya Rasa. And Así if you que follow Radha, you go into Madhurya, and those who go into Sakya follow Balaram. Así que la mayoría de los devotos sea que sigan a Radha con Madhurya Rasa o Sakya Rasa que siguen a Balaram. Радарани. Кто-то стремится развить Сакья расу, они следуют Балараме. So, Sujan, you may be in Madhurya Rasa, but this coming weekend, your rasa might change because it's Balaram's appearance day and you might get influenced. So maybe you shouldn't go out that day. Así que Suyan, tal vez tienes Madhurya Rasa, pero este fin de semana igual y tu raza va a cambiar porque es la aparición de Balaram, así que tal vez debes de salir para que estés influenciado por eso. Well, Prabhupada generally said your rasa is fixed, but in other places he said you can, change it if you want. Así que Prabhupada frecuentemente dice que tu raza está establecido, pero en otras veces él dice que puede cambiar si tú quieres. Yeah, I guess Krishna has a return policy. You try one rasa on, you don't like it, then return it and try another. Creo que Krishna tiene una política de devolución. Prueba una raza y si no te gusta, pues bueno, pruebas la otra. I mean, like you worried, I might end up in the spiritual world in the wrong rasa. Like eternally I'm in the wrong rasa. I'll go crazy. Como que si te preocupas, eternamente voy a estar en esta raza y no me va a gustar y voy a enloquecer. You choose to be a coward boy and then you get to the spiritual world and you're like, oh, I made a huge mistake. I'm eternally a coward boy. I want to be in Madhurya Rasa. Tú escogiste ser un vaquerito, llegas al mundo espiritual. No, hice un error eterno. Escogí ser un vaquerito, yo quiero estar en Madhurya Rasa. Then you have the devotees who are like indecisive, so they can't decide what rasa they're in. I just can't decide. Y tienes a los devotos que son indecisos. Don't worry, it'll be revealed. Y tienes a los devotos que son indecisos, no saben en qué raza estar, ¿no? No te preocupes, eso se va a revelar en cualquier momento. Yeah, we're staying up at night worrying about what rasa we're in, and then we wake up at 6 in the morning and miss Mangalarti. So that's our problem, right? Nos despertamos pensando en Mangalarti en qué raza estoy, ¿no? Y todo se trata sobre eso, ¿no? Prabhu, why did you miss Mangalarti? Well, I was staying up late last night worrying about my rasa, trying to decide what it is. Yeah, no, you don't want to go there. Prabhu, te perdiste Mangalarti porque es que me quedé despierto en la noche pensando qué tipo de razas estoy. It looks like there's a question in Russian. Parece que hay una pregunta en ruso. You see it? It's the last one from ¿La ves? ¿Es la última?
Харе Кришна, дорогой Махатма Прабху, пожалуйста, примите мои поклоны, поделитесь, пожалуйста, своим пониманием того, когда мы можем приступать к изучению книг Шрилы Рупы и Рагунатха Госвами, какой квалификацией мы должны обладать внешне и внутренне. Спасибо. Hare Krishna, dear Mahatma Prabhu, please accept my obeisances. Hare Krishna, por favor, acepte mis gracias. ¿Podría compartir su entendimiento de cuándo debemos empezar a estudiar los libros de Srila Rupa Goswami y Raghunath Goswami? ¿Qué cualificaciones internamente y externamente deberemos de tener para entenderlo? El néctar de la instrucción, el néctar de la devoción. Es que la única cualificación es que sepas cómo leer. Prabhupada let us read the whole Nectar of Devotion, and he told us to keep reading it. And when it came out, I'd been a devotee 8 months. Prabhupada nos dejó leer el Néctar de la Devoción y dijo, léanlo todo. Y cuando salió yo tenía 8 meses de ser devoto. So the idea is reading it gives you the qualification to read it. Así que la idea es que a través de leerlo vas a obtener la cualificación para leerlo. Esa es la idea. And so all the books that Prabhupada gave us, you can read any of them anytime. Y todos los libros que Prabhupada nos dio los puedes leer todo el tiempo, todo el día. El Chaitanya Charitamrita lo puedes leer, el Bhagavatam. Сколько захотите. Но обычно считается, что читание Чаритамриту надо подождать с ней до того, как вы прочитаете Шримад Бхагаватам. If you want to get a summary of the Chaitanya Charitamrita for now, that's teachings of Lord Chaitanya. Y si quieres leer algo de Chaitanya Charitamrita por ahora, pues lee las enseñanzas del Señor Chaitanya. Y si estás escuchando de un maestro cualificado, cualquier libro, porque el maestro te va a explicarlo. Porque va a explicarlo y va a depender de la habilidad de la audiencia para entenderlo. That's a general statement. Es some classes which are specifically for more knowledgeable devotees. Generally, if you hear from a devotee, he'll explain any book in a way you can understand. Es una afirmación general, pero probablemente haya clases más específicas para cuestiones más puntuales. Pero en general, si tú escuchas una clase de algún devoto, él lo va a explicar de una manera clara para que todos lo puedan entender. Now you can see that picture better. Ahora ya pueden ver la foto de Kumar, my favorite picture. De Kumar, mi foto favorita. Debe ser un vaquerito, ¿no? Shurjan, I'm having this neurotic experience. I can't decide if I'm a gopi or a cowherd boy. Shurjan, tengo esta experiencia neurótica, no sé cómo, no puedo decidir si ser un vaquerito o una, o estar en una de raza, porque la vida es dura. But somehow or other I like that picture, and I think cowherd boys are having a good time. So. Pero de una u otra forma me gusta esa foto, así que los vaqueritos se la están pasando muy bien, así que creo que tengo una inclinación. I was wondering this morning, I go, well, maybe it's because I'm afraid of women, so I don't want to be one. Y estaba pensando esta mañana, tal vez porque tengo miedo a las mujeres, así que no quiero ser una. Hare Krishna. So we have any more questions? ¿Tenemos más preguntas? I have to check, Guru Maharaj. Voy a Any revisar. From Facebook. Yeah. Algo de Facebook. Just a second. No he visto si ustedes tienen preguntas. You know, there's a story of Rupa Goswami. No. Hay una historia de Rupa Goswami donde se está leyendo un verso y his hut where he lived, and Mahaprabhu saw the verse because Rupa Goswami had left. Ese verso de Rupa Goswami. I don't see any questions on Facebook, and because I was checking it, I missed what you said. Rupa Goswami. Rupa Goswami wrote a verse, and it amazed Mahaprabhu.
Rupa Goswami escribió un verso que sorprendió a Mahaprabhu. Поразил Махапрабху. Because it described Lord Chaitanya's heart, his mood, his nature. Porque describe el corazón del Señor Chaitanya, su humor, su naturaleza. And Lord Chaitanya was with Srila Damodar, and he said, y el Señor Chaitanya es que estaba con Srila how is it Damodar y le possible dijo, Rupa ¿cómo es Goswami could posible? understand this? This is like, I'm the only one who understands this. This is like confidential. But he understood it. How Y is that le possible? dice, ¿cómo es posible que Rupa Goswami entendiera esto? Soy el único que lo entiende, es confidencial, ¿cómo fue posible? Rupa понимает это, то, что происходит у меня в сердце, только я это понимаю, а он это так подробно описал. Srila Damodar said, because you gave him your mercy, that's why he understands. Y Sri Damodar le dijo, porque tú le diste su misericordia, es por eso que lo pudo entender. And he said, whoever you give your mercy to can understand you. Y le dijo, tú le diste tu misericordia a él para que te pudiera entender. So here is, the most confidential devotee, the leader of the Vaishnavas. And of course he understands Lord Chaitanya. Así que este es el devoto más confidencial, el líder de los Vaishnavas, y por supuesto que le entiende al Señor Chaitanya. Лидер Вайшнавов, конечно, он понимает Господа Чайтанью. I want to go back to Igor's question. Quiero regresar a la pregunta de Igor. You look at how Prabhupada gave us Krishna. He just gave us everything. Y ves como Right Prabhupada away. nos dio a Krishna, tú solo nos los dio, nos dio directo, sin cualificación. Возвращаясь к вопросу Игоря, посмотрите, как Прабхупада дал нам Кришну. Он просто дал нам его. Nos los dio a Он дал todos, нам aunque no сразу tuviéramos всё. cualificaciones. Берите, становитесь квалифицированными по мере самой практики, по мере самого процесса. So he gave us Krishna book, 1970, August, it came out. Así que nos dio el Krishna book. We had no idea who Krishna was. No tenía idea quién era Krishna. У нас вообще не было никакого представления, кто такой Кришна. Мы не знали, потому что у нас не было 10-й песни Бхагаватам. Could you imagine? The Krishna book was the first time we, heard these leelas. I mean, we may have heard a few, but in a class, but it was basically the first time we heard about Krishna. What qualification do we have? Можете представить, Кришна Бук это было первые разы, когда мы услышали об этих лилах. Возможно, мы некоторые из них немного слышали на лекциях до этого, но в целом это был первый раз, когда мы узнали, кто такой Кришна. У нас не было никакой квалификации. It's time for a quiz, Igor. What qualifications do hippies have to be Krishna conscious? Es un tiempo para un test, Igor. ¿Qué calificaciones tenían los hippies para ser conscientes de Krishna? Was it all the LSD they took? Todo considerado todo el LSD que tomaron. Was it all the Mayavad books they read? Todos los libros Mayavadas que leían. Was it all the illicit sex they had? Era todo el sexo ilícito que tenían. I don't think so. No lo creo. Maybe indirectly. Tal vez indirectamente los empujó a volverse devotos. But those are not traditional qualifications to take up bhakti. Pero todas esas no son cualificaciones tradicionales para tomar el bhakti. And Prabhupada gave it to us, and then he published Bhagavatam. He said, go out on the street and sell these Bhagavatams to anybody. Y Prabhupada se los dio a ellos y luego les dio los Bhagavatam y les dijo, ahora salgan a la calle y distribuyan todos estos libros. Выходите на улицу и распространяйте Бхагаватам всем. And then they printed Chaitanya Charitamrita, and we said, Prabhupada, are we supposed to distribute these books? Yeah, give them, distribute them. Y después imprimieron el Chaitanya Charitamrita y dijo, Prabhupada, ¿debemos distribuir estos libros? Y Prabhupada dijo, sí, distribúyanlos. Тоже распространяйте. Прабхупада, да, говорит, да, идите распространяйте. И мы такие, хорошо. Хорошо. So if you're following principles, chanting your rounds, and you're hearing Shastra from the right person, then that's your qualification, that you're willing to hear it
submissively. That's your qualification. Así que si estás siguiendo principios, estás cantando tus rondas, estás escuchando de los shastras, esa es tu cualificación. Estás listo para escuchar porque estás siguiendo la cualificación. Вы можете читать эти книги. И ваше желание слышать об этом, это также ваша квалификация, если вы жадно этого хотите. Qualificación. Qualificación. Квалификация. Qualificación. Qualificación. Yes. Sounds kind of Italian to me. Parece italiano. Qualificación. You need the qualificación for Krishna consciousness. Cualificación por ser consciente de Krishna. Hare Krishna. So, the real answer to your question, Igor, is take advantage. Así que la verdadera respuesta a tu pregunta, Igor, es toma ventaja. What's the qualification to eat? The qualification to eat is to have an appetite. ¿Cuál es la cualificación para comer? Tu cualificación es tener hambre, ¿no? Tener hambre. Your qualification to study Prabhupada's books is your appetite. That's it. Y tu cualificación para estudiar los libros de Prabhupada es tener apetito. Por esto. If you're sincere and honest, you'll be able to digest it. Si eres sincero y honesto, vas a ser capaz de digerirlo. And if you want to deceive yourself, then you'll read Prabhupada's books and you'll rationalize it or come up with crazy philosophy. That's another thing. Y si vas a equivocarte en los libros de Prabhupada, venir con otras de filosofía, hacer conclusiones distintas, eso es otra cosa. Умствовать над ними или создадите свою собственную философию. Is that okay? Está bien. Нормальный ответ. You hear from the right person, you get the right knowledge, and you have to be the right person who's hearing also. Escuchas de la persona correcta y obtienes el conocimiento correcto, y debes de escuchar también de la persona correcta. Вы также должны быть правильным слушателем, правильным человеком, чтобы слышать. Hare Krishna. As Rupa Goswami was Manjari, he decided to live at Radhakund. Everybody, all the devotees want to live at Radhakund. Como Rupa Goswami era Manjari, así que decidió vivir en el Radhakund, y todos los devotos que viven en el Radhakund, ¿por qué no? Es una pregunta que он решил жить на Радхакунде. Все преданные хотят жить на Радхакунде. Но, возможно, я с Гуру Махарадж. As long as Sridhan doesn't decide to live in Radhakund, where everything's good. Tan pronto como Sridhan no decide vivir en la Radhakunda, todo está bien. Yeah. Prabhupada said, you know, if you commit illicit sex in Vrindavan, then you'll come back as like a hog or a dog or a monkey, and then you'll roll because you want to have sex, and that you can have sex in Vrindavan as an animal. And you'll roll in the dirt because you're an animal and you'll get purified. Así que Prabhupada dice que si tú cometes sexo ilícito cuando estás en Vrindavan, tú naces en otra vida como un puerco, como un perro, como un mono, porque puedes rolarte en la tierra, puedes cometer esos pecados, estos actos y purificarte como esa forma animal. И он будет очищаться, потому что он во Вриндаване, катаясь в грязи там. Gauramani, you can do whatever you have to do. I'm just going to keep talking. Gauramani. I see the live Facebook sign. And then I'll go silent because I'll be like shocked. I have to say something. Gauramani. I have to finish this stream so that Gauramani can start another one. Okay. And Gauramani I want you to finish the stream and I'll finish the other half of what I wanted to say. Cuando Gauramani, tú puedes hacer lo que quieras que sea. Yeah, finish because it's late, yeah. Я заканчиваю трансляцию. Gauramani, tú puedes hacer lo que quieras porque voy a Его милость Махатма Прабху ки. Jai. Jai. Gauranga. Hare Krishna. Hare Krishna. So you all stay. You can all stay, and she'll just adjust. Okay. So, a disciple wanted to go to Radhakund, and Prabhupada said, "Don't go. There's already enough monkeys there. You'll just go and meet some girl, and you'll become a monkey your next life, or you'll act like a monkey."
Así que un discípulo le preguntó a Prabhupada que quería irse a vivir a Radhakund y le dijo, no vayas porque ya hay suficientes burros, monos ahí, así que si vas y conoces a una chica y te quedas ahí te vas a volver un mono. We have to have that. Yana has to translate that for the Russians. Yeah. Yana tiene que traducir por los rusos. Махарадж продолжил, что кто-то из учеников сказал Прабхупаде, что он хочет пойти жить на Радакунду, и тот ответил ему, что там уже и так достаточно обезьян. Если ты отправишься туда, то ты там просто найдешь себе какую-то подругу, точно так же, как это обезьяны делают. Зачем? Kormani, you want to say something? Yeah. So I'll just start I'll start when I see live. Perfect, Jai. Thank you. Hare Krishna. This is like inconceivable, like when I was young, that anybody could actually broadcast their own show. That was like, you couldn't do it. It's impossible unless you went to a radio station or a TV station. Esto es inconcebible. Cuando era joven, no podía pasar esto, que cada uno individualmente pudiera hacer su propia transmisión. Esto es, tenías que ir a un programa de radio o un programa de televisión para hacerlo. If you could meet Krishna, what would you tell him? Si conocieran a Krishna, ¿qué le dirían? What would you want to say? ¿Qué es lo que le quisieran decir? Well, you can say it. Bueno, lo pueden decir. Through the holy name. A través del santo nombre. So, whatever you want to tell Krishna, tell him. Así que lo que quieran decirle a Krishna, díganle. Or ask him. O pregúntenle. Pregúntale. Pregúntenle. Tenle. Yes. Pregúntenle. Yeah. Pregúntenle. More or less, yeah. Yeah. So that's what japa is, So whatever you want to ask Krishna, whatever you need, you've got 1 or 2 hours to ask. Isn't that fantastic? Así que es lo que la japa es, ¿no? Cualquier cosa que le quieran preguntar a Krishna, cualquier cosa que necesiten es decirle, ¿no? ¿No es fantástico? Fantástico. So let's start asking. Así que comencemos a preguntar. Pregunta. Fantástico. Pregunta. Estético. Increíble. Hare Krishna. Go Premanandi, Hari Hari Bol. Jai Prabhupada. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Gadadhar Shivashari Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Hare Krishna. I'll be in and out because the devotees painting outside. Voy a estar aquí alrededor porque los devotos están pintando, entonces.